we are in the discussion of that report writing, 10th class English paper 2. Then let me have a small discussion on that. What is report? Then how do we write report? Then which type of questions that you encounter in your annual examinations? Okay, let me see report. Who will write report? Most of the thing you can understand the report writing is that reports that the teachers can give you by giving your marks, that is called report card. Now you will see a different type of writing. It is not an essay, not an letter writing or speech. Then what are reports? Let me see one example. A company wanted to establish a new industry beside of this model school. Then they want to invest more than 20 lakhs. They did not come directly and they started their construction here. First, they arranged 2 or 3 professors like who complete their PhD and who are analytical officers in the stream of that mathematics and statistics and management. Okay, then those people they can come. Then what is that amount if they establish such type of industries near to the model schools? What is the cost of the land? What is the production system? Whether they get good employees, human resource, is it available here or not? They can search 1 or 2 months. Then after they submit a report to the company. Based on the report, the company can take their decision whether they can establish here or some other places or Malayal or Kondagattu or Jagityal or some other places. Is it clear? So based on that report, then the government also takes the good decisions whether they establish a new policy or not. Okay. Now just you can see some other government policies. What is that? Dalita Bandhu, right? They have started in a particular area. Then they can see what is the progress of that particular policy. If they feel it is good, then immediately they can expand it to remaining areas. When they see the results not fulfilled or not fulfilled, then immediately they may stop it all. Based on the report, then even the government has been going to work on it. Now, report writing. Reports are written on any incident or event. We write different reports to give information to others, maybe officially or through the newspapers. Yeah, most of the times you read newspapers, even Telugu, Hindi or English, whatever you like. The matter, whatever you find, it is called article. Okay, article in the newspaper. Okay. Now we see there is a road accident and 3 people have been injured. That you have seen that type of matter with the heading and the remaining all. This part is called article, also called a news report. Okay, you know, the best course nowadays is that MCJ, Mass Communication and Journalism, right? A lot of salary and a official place in the society, then a good respect. So that the students who complete their degree or intermediate, they are going to do their graduation or post graduation in the stream of Mass Communication Journalism course. Now you see writing of that report. Okay, you know, he is a reporter of the news. There are 2 types of that reporters: print media reporters and electronic media reporters. Now we can see a lot of different divisions when we see different news channels and YouTube channels. Okay, now a reporter. Then types of reporters: general report writing. Okay, next news reports, then scientific press and experiment report writing, and next official report writing. These are the 4 types of the report writing. Okay, say one. Number 1, general report writing. Number 2, okay, next official report writing.
So earlier when they introduced to the 10th class, we need to focus all of these and they can give any one question of this. But now, but in the year of the 2017, government has declared, SSC board has declared only newspaper report writing is a question for the 10th class students. So that we need to focus only on this newspaper report writing. That's all. Okay. Now, news report. Okay. Then how do we write a news report? See, the matter whatever you find here, it is called article as well as news report. Okay. Then see here is that, and again the matter whatever you see here also, then here also, right? Those all come under news reports. Okay. Now see that and heading and remaining all that language what we see, basically we call it a newspaper article, then it comes under news report. Okay. Now news reporter, writing a news report, then how do you write it? I want to ask some questions to you that most of you people and all of you, I think you have that habit of that reading newspaper at any time. Okay. Now just you can tell me that what does a newspaper tells us? Information of incident, event, and a newspaper can give us that information about the past, what has happened yesterday, and next present what is going on today, and next speaks about the future. Okay, CM KCR is going to inaugurate so and so and so and so. India and Pakistan going to play match and so date. Right? Now a newspaper, it tells past, present and future. Next, newspaper presents some information that may help you to enhance your knowledge. It can help you to make your own tips of the beauty or home designing under the heading of that Vasundhara paper. Okay, it shares some knowledge to enhance our skills in the competency exams under Chaduvu articles. Okay, and it gives us some entertainment under the paper of that cinema, and it provokes us to know the new things in the marketing system. We see a page under marketing, right? So every newspaper has a different events in it. It can present it. The main aim of the newspaper is that to give that information from the different areas to the reader. Is it clear? Now, what are the qualities that of a news report that you may see? What are the qualities for the news report? It starts with a heading. Okay, next. Headline. Most of the thing, we read a newspaper based on the heading. Okay. For example, గౌడ సంఘ ఎన్నికలు జరిగినాయి, అధ్యక్షుడిగా నియామకమైన గౌడ సంఘ సభ్యుడు. యూ విల్ నాట్ సీ మేబీ, రైట్? 10వ తరగతి పరీక్షల్లో కొత్తగా వచ్చిన విధానం ఇది ఈ కింది వాటిలో ఉంది. దెన్ ఇమీడియట్లీ యూ వాంట్ సీ ఇట్ బికాస్ విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు యూ, దెన్ యూ మే సీ ఇట్. ఓకే. నౌ a news report, it consists a heading, then after name of the newspaper, day, date, place of the newspaper, and then you can see body of the news report. For example, some people, devotees, they wanted to come to that Kondagattu, okay, and while they are coming that they met with an accident, a small accident. Nobody has died, but some injuries. Now you are the reporter. Then how do you present your views to cover this in the newspaper? How do you write it? Think that which heading do you want to give for this? Speed up. Road accident, 2 people injured.
Okay, is there any other? You know, the heading must be abstracted. You see in the YouTube channels, they use a different thumbnail, right? You see a video based on the thumbnail. That's all. ఈ వీడియో కనుక చూస్తే నీకు 10వ తరగతిలో 10/10 రావడం గ్యారంటీ. Then you can see. Then నువ్వు మినిమం పాస్ కావాలంటే ఈ వీడియో చూడు. You want it because you are above that minimum pass marks, right? It can capture you that. You have see, I think I have seen recently, Naga Chaitanya, Kriti Shetty, Pelli Fix. Then it is a rumor. Those people that don't have the sense to create such type of rumors on the celebrities, but they need views. Then even I myself, then is it real? Then I opened it. Then the person has given some stories. Nagachandra is a good hero and he has divorced with his wife, and wife Samantha, she has been acting in so and so movies. Ila chetta chedramanta nimpi last ki both of these people, these are going to act in the movie of Bangar Raju. అందులో ఈమె హీరోయిన్గా ఉంటుంది. ఇలా పెళ్లి సీన్ ఉందట. వాళ్ళ త్వరలో ఈ పెళ్లిలో సినిమాలో పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూడా కాబోతున్నారు. ఎండింగ్ వర్డ్ ఏదో కింద కామెంట్ పెడతారు, ఇష్టం ఉన్నట్టుగా పెడతారు. సో హెడ్డింగ్ ఇట్ మస్ట్ బి అప్రోప్రియేట్ టు ద that. Now you can understand what is the report is about. About road accident. Okay, when did the incident take place? Maybe yesterday or before yesterday. Okay, where did the incident take place? Okay, right. Why and how did the incident happen? Speed. Drunk and driving. Okay, next. Does not know. Overspeed. Okay, right. Next. What are the reasons behind it? Maybe curve of the road. Okay, maybe not superior of that supervision of that police department. Okay, maybe there are no proper signs to tell about this road. Then what are the other details of the incident? Who are the people? Where did they come from? Okay, then how many are in the particular vehicle? Then how many people have been injured? Then who are the people that they have rushed to some hospitals and what is their health condition? If you know all of these points, then it is very easy to write a report. Is it clear? Right. Now, see, when you write a news report, you need to define the problem, okay? And you need to focus on the purpose of your news report. Why do you write and how do you write? And scope of that. Next, consider who will receive the report. Then news readers, right? Next, determine the ideas to include, collect needed material. Then how do you know about that? According to the source, CI of so and so Mandal, according to him, he has given some words. Then this is the source that you have got. Okay, and you can sometimes you may use story or analytical or interpret data, organize data in a particular order. Okay, guidelines. Number 1, read the question carefully, and if sometimes you know they can give you a picture in that examination. Okay, maybe the picture is that a car, it rams under a lorry. Now they ask us write a report based on this picture. Or some women, they are standing in front of a government office, mostly an old woman, right? They came for the purpose of that their pension in the hard situation. Now you need to write a report. Sometimes you may see some birds, right? They are unable to get the water. Now how do you write the report? You may see such type of pictures under the report writing. Okay, when you see a picture, to write a news report on the picture based on the report, it is very easy because you need not to think elaborately, because you can see the picture what has been happen, and you may see, you may divide the picture into that background and foreground.
Okay, how many vehicles are there, whether road accident or any official ceremony, what do you think? It is very easy if you find such type of question in the exam. Okay, next use proper layout. You may write in the page 2 or 3, that is your like, and use a suitable heading. First your news report consists of the heading. Okay, we give you 2 marks or 1 mark for that heading. Divide the matter into some paragraphs, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. Okay, then I will give that how do you write the paragraphs. Next, write news report and place and date in the news report after that heading. And next, write the events and the sequential order, what has been happened, all those in the sequential order. Next, use active and passive voice. Most of the things we use passive voice in the newspapers. Okay, then you may select different tenses, simple past or present perfect, whatever you think. Based on the situation, you must know how to use such type of voices. And write the sentences sometimes in the direct or indirectly. See, let I want to tell you that I am going to come your village, and all of you people, you should be ready. Then I will give you pensions to all on the day of April 2nd. If a minister tells like this here, then you have the 2 chances to write in the newspaper, maybe in the direct or indirect. So first indirect. On the situation, the minister, so and so minister has given some words to the villagers. Then he has used I want to come to your village. Now here we can write he means the minister wants to come to their village, not your village. Okay, village to, right, to distribute the pensions in the village. Then he instructed them to be at home on the day of that April 2nd, and they may receive their orders from the minister. Then I have used this in that indirect speech. Then we may use those situations in the direct speech. How do we? See, and in a meeting the minister said that we don't use minister said that, he said I want to come to your village. Then this is the direct speech. Then we may use both are correct. Now proper idioms and phrases, these are very important and good thing to elaborate your sentences by using the idioms and phrases and one word substitutes, right? We give more marks the people who uses idioms and phrases, and while you write it, then you need to underline some idioms and phrases in your matter. Okay, next, proper punctuation marks. Next should be clear and brief. Okay, it is not an essay to write that all those litter in your writings. Okay, it should be a customized news report. Okay, now not an default news report. Then use beautiful quotations wherever it is needed, and you can give some examples of from the history or the contemporary life, and don't try to write all as your personal opinions. Okay, next, report should be interesting and it should be understandable to the readers. So keep in your mind, here your newspaper reader is that only examiner. He must have to understand your language. Okay, now avoid the spelling and grammatical mistakes. Next, usually written words and the phrases to attract that reader toward the context. Then here we can see headline and byline. Headline means the heading of the news report. Like we have the different headings for that message writing, diary writing, notice writing, even poster writing. All of we have the different headings. Here also you must give a proper headline. Next, byline. What is the byline? Even see in the Telugu newspaper, News Today, Eenadu, News Today, Karimnagar. Okay, then date of the particular day, and then again it starts with that introduction part of the news report. Now that is called byline. What do you write under the byline? Tell me that. News report for you all. You can write that. You need not to write that Hindu News Today or Hindu News or Deccan Chronicle News or Eenadu or Velugu newspaper. That you can write news report. Okay, write the day and the date. Okay, then you can start with it. So when you complete the news report, then you come to that introduction.
See, my dear, I am telling you it is an introduction, but not you need, that you can write that introduction. Don't write that. You may see type of introductions and headings in the essay writing, but not in the news report. But you can think that what do you write first time? Then how do you start your news report? That is comes under introduction. Okay. Next body of the news report. Now see title. Next source. What is the source? News report. Next what is the place? Karimnagar. Date. Introduction. Next description, conclusion, and any recommendations. See, once again I am telling you, my dear, these are not headings. You should not write all those as in headings. Just you can give that heading, and then don't write place or date. PLACE, DATE. You don't go with it. Just you can start news report or news corresponding, Warangal, Wednesday, so and so date. That's all. Then you can start it. Is it clear? Don't write that heading of that new introduction. Just you can start what are that report is about. You can start it. Then by the end of the lesson, you will be able to that say what the report is. I think you might have some ideas, and you may describe why the report is important, and you have some idea why do we or how do we write a report. Okay. Then how do we write a good report and excellent report writing. Then types of reports, already we discussed that. So these are the ending parts that you might have known. See, when you take that this is a news report, then this part is called name of the news report. Next, what is it? Headline. See whether they have written that headline and heading పెట్టి రాసారా, అలా రాదు. అదే చెప్తున్నాను నేను, మీకు అర్థమవుతుంది. హెడ్డింగ్ ఇచ్చేసారు, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ బైలైన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ బైలైన్ హియర్? న్యూస్ రిపోర్ట్ ఆర్ న్యూస్ కరస్పాండెంట్ అని రాసుకొని, దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ రైట్ దట్ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్, న్యూస్ రిపోర్ట్స్ కామా వరంగల్ కామా డే డేట్. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఓపెనింగ్ లైన్స్. ఏం రాయాలనుకున్నావు ఫస్ట్ నువ్వు? ఓకే, then you can start that body of the letter 1 or 2, 3 or 4. Okay, now you can use some pictures if you want. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు మేము కరెక్షన్ చేసినప్పుడు పిక్చర్స్కి మార్కులు వేయం, కానీ మీరు వాడితే వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ పిక్చర్ తీసుకున్నాము, ఇక్కడ దీనికి ఒక క్యాప్షన్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా తీసుకున్నారు, ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమంటే ఇస్తారు. ఇది న్యూస్ పేపర్ రాసే విధానం. ఓకే, నౌ ద డైలీ న్యూస్. సి ప్యూర్ హెల్త్ heading. Next, Delhi. Okay, for example, death or Delhi, that is here. You can see the name of the remaining all. What is the problem? You need to focus on the purpose, scope, methodology, in which type that you can write, sources, background history, all of these things. Already we discussed all those things. Okay, indicators we give appropriate headline, we give 1 mark. Next, writing appropriate sentences, headline and presenting the body of the news. Writing the correspondence, name, date and all this, again we give 1 mark. Organize of that ideas in a sequential order, again we give 1 mark. Next, events in a logical manner. Okay, I will give that. How do we go to the logical manner? Cohesive devices, cohesive words. Almost all every discourse has that at least 1 to 2 marks on the cohesive devices. Using appropriate language, data and speech and active and passive voices, different names, nouns. Okay. Next, maintaining appropriateness, 1 mark. Next, paragraphs, and if you want you can use subheadings like essay. Next, presenting the point of view. Presenting the point of view is that ఒక వ్యక్తి ఆ రిపోర్ట్ని ఏ మూల నుండి చదివినా కానీ మెయిన్గా ఏముందో తెలవాలి. అంటే ప్రతి లైన్లో కూడా మ్యాటర్ ఏందో అర్థం అవ్వాలి. దట్స్ కాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఉన్న 10 గంటలలో కూడా ఏ టైంలో చూసినా నువ్వు స్కూల్ విద్యార్థిలాగానే కనబడాలి ఎదుటి వాళ్ళకి. దట్స్ కాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అంటే పక్కకు పోవద్దు మ్యాటర్ అనేది. నెక్స్ట్, యూజింగ్ వెల్ ఫార్మ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్, 10 మార్క్స్. Model question. Read the information given below. Prepare a news report based on the information. A Mahar named Bayaji, who was living at a village in the Maharashtra, was caught in a fire accident while housewarming ceremony was going on. Family members suspect that some high caste, means upper caste,
people plotted. Prepare a news report based on the information. You are the news reporter. ఓకే, బయాజీ చనిపోయాడు, అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు రీజన్ ఉన్నారు అక్కడ, నువ్వు దీన్ని న్యూస్ పేపర్ ఎలా రాస్తావు? చెప్పండి ఫస్ట్, స్పీడ్ అప్ ఫస్ట్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ డూ యూ సీ ఫర్ ఇట్? ఎలా రాస్తావు? నేను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, ఏం పెడతావు? బయాజీస్ డెత్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ని యూ కెన్ థింక్ దట్ హౌ వుడ్ యూ స్టార్ట్ ద న్యూస్ రిపోర్ట్? లెట్ హ్యావ్ ఏ బ్రెయిన్ స్టేషన్ చేసుకోండి మనసులో, బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ జరగాలి. ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ బి ద టైటిల్? ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ బయాజీస్ డెత్, యు ఆర్ ద న్యూస్ రిపోర్టర్. ఇది ప్రపంచానికి చెప్పాలి నువ్వు. ఎలా? థింక్ చేసుకో. ఇది నీకు ఎగ్జామ్లో జరగాలి, ఇది నీకు గుర్తుండాలి. క్వశ్చన్ రాగానే డైరెక్ట్గా పెన్ను పట్టుకొని రాసే వారికి మార్కులు సరిగా రాకపోవచ్చు. ఆలోచించు అక్కడ. వాట్ ఈస్ దట్? ఏంటిది? టైటిల్ ఏమి ఇవ్వాలి? అప్రోప్రియేట్ టైటిల్. నెక్స్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ దట్ యూ యూజ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్? వాట్ ఆర్ ద టెన్సెస్ దట్ యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ ఇట్? పాస్ట్ టెన్సా, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టా, సింపుల్ ఫ్యూచర్ వాడతావా, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ వాడతావా? దానికి అది నీ ఇష్టం. ఇష్టం కాదు, అప్రోప్రియేట్గా ఉండాలి. జరిగిపోయింది కాబట్టి పాస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, హౌ విల్ యూ లీడ్ ద సెంటెన్స్? సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్, సెంటెన్స్ టు సెంటెన్స్, లీడింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. చూడండి, నేను మాట్లాడతాను ఒకటి, లీడింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఉందా లేదా మీరే గుర్తుపట్టండి. మొన్న ఈ మధ్య ఒక దగ్గరికి చీఫ్ గెస్ట్గా నన్ను పిలిచారు. ఇప్పుడు కూడా అలా చీఫ్ గెస్ట్గా మాట్లాడుతున్నాను అనుకో, మీకు గతంలో కూడా చెప్పినా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అనుకోండి. అతనే అంటున్నాడు, చీఫ్ గెస్ట్కి వచ్చినాయనే, అక్కడ అంతా 10వ తరగతి స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మొన్న ఏం జరిగిందంటే, మా ఊరిలో ఒక మోరి కట్టించాలి. ఆ కట్టేయడానికి 10 మంది కూలీలను పెట్టి నేను మోరి కట్టించుకుంటూ పోయినా. తర్వాత మొన్ననే ఎమ్మెల్యే గారితో మీటింగ్ జరిగింది నాకు. ఆ మీటింగ్లో నాకు చాలా క్లియర్ చెప్పారు, నువ్వు కనుక జెడ్పీటీసీ అయితే లైఫ్ నీదే, అందుకే నేను మీ దగ్గరకు వచ్చిన. హ్యావ్ యూ సీన్? లీడింగ్ ఉందా? ఏం మిస్ అయింది? ద స్పీకర్ హీ టెల్స్ అబౌట్ దేని గురించి చెప్తున్నాడు? విద్యార్థులకు 10వ తరగతుల గురించి చెప్తూ అక్కడ నుండి స్కిప్ అయిపోయి ఇలా ఊరిలో ఏదో ఉందని అక్కడ చెప్పి ఆ నుండి స్కిప్ అయిపోయి ఏమైనా దొరికెళ్ళారు. లీడ్ లేదు ఇక్కడ. నువ్వు ఏదైతే పాయింట్ తీసుకున్నావో దాన్ని పూర్తి చేసి దానికి రిలేటెడ్గా ఇంకొకటి తీసుకురావాలి. మనం రాసేటప్పుడు ఇలా ఉండదు, తలా తోక లేకుండా ఉండొద్దు, లీడ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ 1 to 1 ఇలా వెళ్ళిపోతుండాలి. సెంటెన్స్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, హౌ షుడ్ బి ద బాడీ ఆఫ్ ద న్యూస్ రిపోర్ట్? వాట్ డూ ద థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టెల్? Okay, how can the information be organized? Okay, next, organize of ideas. Next, words, sentences, divide your matter into some paragraphs. ముందు అనుకోవాలి, పారాగ్రాఫ్ 1లో ఏం చెప్పాలి, 2లో ఏం చెప్పాలి, 3లో ఏం చెప్పాలి, పోలీసు చెప్పిన విషయాన్ని ఎక్కడ చెప్పాలి, దీంట్లో ఎవరు పాల్గొన్నారని ఎక్కడ చెప్పాలి. ఓకే, దానిపై నరేటివ్ యూజ్ ఎలా చెప్పాలి, ఇదంతా దీంట్లో వస్తుంది బాగా. ఓకేనా? చూడండి, ఏ మహార్ బాంచ్ ఇన్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. ఇచ్చేసామా? హెడ్డింగ్ వచ్చేసిందా ఫర్ దట్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్, న్యూస్ రిపోర్ట్, న్యూస్ రిపోర్టర్, మహారాష్ట్ర, డిసెంబర్. సమ్టైమ్స్ వీ మే యూజ్ ఇక్కడ డేట్ వచ్చింది, వారం కూడా పెట్టొచ్చు, మండే అలా కూడా పెట్టొచ్చు. నెక్స్ట్, ఏ మహార్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో విలేజ్ మహారాష్ట్ర 60 km away from the Bombay was caught in the fire accident early in the morning, like this. Introduction part. నెక్స్ట్, paragraph 1, నెక్స్ట్ paragraph 2, నెక్స్ట్ paragraph 3. ఓకే, ఇలా న్యూస్ రిపోర్ట్ రాయొచ్చు మనం. ఇది క్లియర్ ఫర్ ఆల్? హెడ్డింగ్ ఎట్లా ఉండాలి? సమ్మక్క సారక్క జాతర జరుగుతున్నప్పుడు ఒకసారి అక్కడికి వెళ్తే అతను ఏం చేశాడంటే, ఒక పోలీస్ ఆయన బందోబస్తుకు వస్తాడు కదా, అక్కడ సమ్మక్క సారక్కలు ఫేమస్ ఎవరంటే జాతకాలు చూసేవాళ్ళు. ఓకేనా? కుర్రో కుర్రో అంటారు కదా వాళ్ళు. ఒకతను జాతకం చూడడానికి అక్కడికి వెళ్తుంటే ఒక పోలీస్ ఆయన చాలా లావుగా ఉన్న ఆయన ఇలా చేతిలో పెడితే దీన్ని ఎవరో ఫోటో తీశారు. ఇప్పుడు ఫోటోలు ఎవరెవరు కనబడుతున్నారు? జాతకం చెప్తే ఆయన పోలీస్ ఆయన. జాతకం చెప్తే ఎట్లుంటాడు? కొంచెం గడ్డం పెట్టుకొని ఆయన వాళ్ళ డ్రెస్లో ఉంటాడు కదా. దీని న్యూస్ పేపర్ ఏమి ఇచ్చారంటే, కింద ఏం రాశాడంటే, దీని గురించి మ్యాటర్ రాస్తూ, ఎప్పటికైనా కానీ స్టేబులే. ఎంత అర్థం ఉందంటే, ఎప్పటికైనా అంటే ఒక పోలీసు ఎందుకు చూపించుకుంటాడు? జాతకము ప్రమోషన్ వస్తుందేమో,
ఎస్ఐ అవుతారేమో అని చూపించుకుంటాడు. కాబట్టి న్యూస్ పేపర్ ఏం రాస్తాడంటే ఎప్పటికైనా కానీ ఎన్ని రోజులకైనా కానీ నువ్వు స్టేబుల్గానే ఉంటావు. స్టేబుల్ అంటే ఏంటిది? ఒకరి దగ్గర ఉంటావు. ఎలా ఉంటావు? ఎప్పటికైనా కానీ స్టేబుల్. రెండు అర్థాలు అందులో ఉన్నాయి. ఎప్పటికైనా కానీ స్టేబులే, ఎప్పటికైనా కానీ స్టేబులే. చూడండి, అంటే నీకు ప్రమోషన్ రా అని చెప్పడం, అది హెడ్డింగ్ ఇవ్వడంలో అట్లా ఉంటుంది. టెస్ట్ మ్యాచ్లలో లారా అనే ఒక వెస్టిండీస్ బ్యాట్స్మెన్ 400 స్కోర్ చేశాడు. ఒక్కడే, బ్రియన్ లారా. ఏం చేశాడు? పొద్దున ఈనాడు న్యూస్ పేపర్లో లారా 400 మారా వచ్చేసిందా? శివరాత్రి రోజు ఇండియా పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జరుగుతుంది. ఆ రోజు అతి కష్టం మీద మానే గెలిచింది. పొద్దున న్యూస్ పేపర్ ఇండియాకు శివరాత్రి, పాకిస్తాన్కి కాలరాత్రి. ఓకేనా? ఇలా డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్ తీసుకొని దాని మ్యాటర్ మనం రాయగలగాలి. ఇది న్యూస్ పేపర్ హెడ్ రిపోర్ట్ రైటింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది క్లియర్ ఫర్ ఆల్? క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను? రేపు అందరు రాసుకొని వస్తున్నారు. అర్థమైంది కదా? రైట్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. యూ కెన్ గో.